Oke, selamat sore, jumpa kembali dengan ban bekas dan kerajinan. Sore hari ini kita akan membuat karet tromol dari ban bekas atau dari limbah. Ini hasil jadinya, nanti teman-teman bisa simak videonya saja sampai selesai. Nah, di belakang saya ini adalah tempat untuk produksinya. Ini hasil jadinya, sangat presisi sekali. Langsung dimasukkan ke box karet tromolnya. Mantap, terima kasih. Ya. Tahan, Mas.